So our next speaker is a gentleman that I've known for a very long time, named Boris Kerdiman. And Boris has always been a wonderful professional with the Russian Jewish community. And I think we met initially, you were at Nyana? Right. And then he went to UJA. He saw the error of his ways, and he is now with Cogeco, which is a not-for-profit organization that comprises, how many Russian organizations, Boris? 43. 43. Okie doke. So, Boris, you're going to come up and say a few words to us? So here he is, the professional who has at least 3 lives, and we're hoping for 9. For the next. Thank you, Jonathan. Thank you, Dina, for organizing this wonderful conference. I'll switch into Russian because it's easier for me. It's my native tongue, and I also believe that for majority of you, Russian will be a better language to hear from me. I also understand that I speak Russian much better than I speak English. Дорогие друзья, здравствуйте. Я хочу сказать вам, что сегодня я имею честь представлять Cogeco, организацию, которую вы все хорошо знаете. Организация, которая занимает лидирующее положение в русскоязычной еврейской общине, и к которой даже обращаются организации из других городов за помощью. Так, например, недавно, в связи с организацией парада, Эзра из Бостона попросила Cogeco предоставить им автобус для участия в параде. Cogeco вместе с Американским форумом русскоязычных евреев и русскими евреями за Израиль вместе зарегистрировали русскоязычную общину Нью-Йорка, и не только Нью-Йорка, как рассказал Леонид Барт, для участия в параде. В духе подлинной кооперации и сотрудничества Cogeco и упомянутые вместе организации, а также JCRC, которые вы знаете, способствуют тому, чтобы русскоязычные евреи принимали все более и более активное участие в параде, посвященном Израилю, который нам всем так дорог. Я буду очень короток и отвечу на вопросы, которые задавали люди. Прежде всего, место встречи, которое изменить, как мы все знаем, нельзя. 53-я улица между Мэдисон-авеню и 5-й авеню. Время встречи 11:30. Однако хочу вам объяснить, что начало участия в параде колеблется между 12 часами 15 минутами и 12:45. То есть, если будет жаркая погода или дождливая погода, и будут пожилые люди, для которых стоять так долго проблем, подготовьте, пожалуйста, свои организации. Потому что никто точно не может вам сказать конкретно, когда наша колонна начнет парад, участие в параде. Дальше я также хочу вам сказать, что Cogeco уже договорилась и оплатила автобусы, количество их неизвестно пока, но столько будет. Автобусы, которые доставят участников, членов организации Cogeco к месту встречи. Кроме того, Cogeco также подготовила футболки, оплатила. Это будет бесплатно раздаваться, майки, футболки, называйте как хотите. Местные люди называют это t-shirts, нам все равно. Дизайн специально для этого парада. Это то, что я хотел вам сказать по поручению Cogeco. И еще одна вещь. Я думаю, что было бы приятно увидеть, если придут семьи, придут дети, внуки. Это праздник для евреев любого возраста. И для нас с вами он дорог. И я надеюсь, что не только те, кто сюда пришел на эту конференцию, будут участвовать в параде, но приведут своих друзей и свои семьи. Будьте здоровы!
So we just have a few more speakers. First of all, Igor Oberman, where are you? Is Mr. Oberman here? It's in Philip. Well, okay, so we will honor him in absentia. He was came from Marty Markowitz's office. And we just have two more speakers before our closing remarks. And I would like to introduce to you a gentleman named Michael Mittleman, who has recently joined the Jewish Community Relations Council of New York, which is a sponsor of the parade this year. And he works, of course, Misha, please stand up. I just want to say a word about Misha. Without Misha, Dina and I could hardly do anything that we do with the Russian Jewish community. But a few weeks ago, we learned something wonderful about Misha, that he has the most extraordinary singing voice. So Yaakov, I don't know if we're going to have to bring you out anymore, because we have a new performer in Misha Nemirovsky. Or perhaps a duet. Why not? Why not? Everything is possible. The two bassos. And we also want to acknowledge the next generation, a very good friend of ours named Konstantin Kraz. Konstantin, please stand up. Konstantin professionally is head of an organization called the R Generation, but more significantly, Jewish Week magazine has just picked 37 new leaders under the age of, Konstantin, is it 37 or 36? Yeah, double high. 36 young leaders under the age of 36. And Konstantin, who we've known for many years, has basically been anointed as one of the 36 future leaders of the Jewish community. So this is a wonderful honor. And I told him earlier that next year I'm getting an award for one of the top 100 under the age of 100. So we're in the same group. All right, so without further ado, Mike Mittleman and Misha are going to say a few things, and then Dina will make some closing remarks. Thank you. It's a thrill to be here this morning to talk to you about the 3 Celebrate Israel events that are coming up in the next couple of weeks. Before I do, I just want to quickly acknowledge some of our friends and partners that have helped us put together the 3 upcoming events. First, Minister Yuli Edelstein, Israel's Ministry of Public Diplomacy and Diaspora Affairs. Also want to acknowledge Consul General Ido Aharoni and everyone at the Israeli consulate, represented here today, of course, by Gil Lehner. And also want to thank our friends at UJ Federation for helping put together. And of course, you can't have a parade without people. So I do want to recognize quickly Lenny Bard and Boris Kerdiman, who you heard earlier from today, who helped organize and bring everyone out to the parade. So about the parade, as you all probably know by now, you have materials on your tables. For the first time, there's a lot of new things this year about the parade on June 5th. We are now known as the Celebrate Israel Parade. We've changed the name this year because celebrating Israel is more what it's about. You've seen images up on the screen today about people singing and dancing and music, and that's what we're doing on June 5th. We're celebrating Israel. We're celebrating the people that we love in Israel and all of its diversity, unique culture, its food, its arts, its nature, science and technology, everything across the gamut. That's what we're celebrating. And John, I also do want to acknowledge and thank John and Dina Lita for putting this all together and bringing everyone here. And as John mentioned, we will be on TV this year. You all still need to come to the parade. But what's exciting for that is that not only will it be on TV on My 9, but the parade will also be online on the internet so that your relatives and friends in Israel will be able to watch you at the parade. And then after you have a fun day at the parade, you'll be able to go home and watch the parade online, so to see yourselves, hopefully, on TV. So that's really exciting, the first time ever in the parade's history that the parade will be on TV. In addition, the parade day on June 5th kicks off before the 11 o'clock start time. That parade day kicks off at 9 a.m. with the first ever Celebrate Israel run in Central Park.
This is a 4-mile run that we are partnered with the New York Roadrunners. They are the sponsors who do the New York Marathon every year. And this is an interesting and unique way to celebrate Israel by coming out and running in the park. There'll be food, there'll be music. It's an interesting and great way to celebrate Israel and its great culture. And before that, on June 1st, we've celebrated Israel Night at Citi Field, where the Mets will take on the Pittsburgh Pirates. So we should all come out for Celebrate Israel Night at the Mets and take part in all 3 of those great Celebrate Israel events that are going on. I'll turn it over to Misha now, who may have a few words. Друзья, из всего того, что сказал Майк, я хочу напомнить вам только вот на русском языке несколько вещей. Первое, что впервые в истории парадов парад будет показан по телевизору именно в то время, когда мы с вами будем идти на параде. Это очень важно. Телекомпания Fox News, по-моему, Fox, будет это делать впервые в истории наших парадов. Второе. Впервые в истории наших парадов или дней празднования, Дня празднования независимости Израиля будет марафон. В 9 утра в Центральном парке будет марафон, где могут бежать все, кто угодно. И на этом марафоне, я надеюсь, будут тысячи участников. Это очень важно. Хочу сказать, что в понедельник мы только что договорились с ведущим, известным журналистом телевидения РТН Борисом Тенцером по его предложению, что мы вместе с Диной Лидер в предстоящий понедельник выступаем в его программе «Контакт», и тема это будет «Парад Салют Израиль». Так, Дина, да? Тема будет «Парад Салют Израиль». И еще я хочу сказать следующее. Давайте на секундочку превратимся из выступающих и тех, кто слушает наши выступления, в участников парада. Помните самый знаменитый лозунг, который был в разное время? Все на парад. Поэтому я прошу вот так все и стать. Все на парад. Все на парад. Все на парад.